غالب انسٹیٹیوٹ کے زیر اہتمام بتعاون وزارت ثقافت حکومت ہند غالب انسٹیٹیوٹ کی گولڈن جوبلی تقریبات کے موقع پر 19 جولائی کی شام 6 بجے ایوان غالب میں فخر الدین علی احمد میموریل لیکچر کا انعقاد کیا گیا، جس میں سابق نائب صدر جمہوریہ ہند عزت مآب عالی جناب حامد انصاری صاحب نے موضوع گناہ اور گناہگار پر نہایت بصیرت افروز خطبہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کا آئین اقلیت اور اکثریت میں تفریق نہیں کرتا۔ اس موقع پر جسٹس اے ایم احمدی صاحب سابق چیف جسٹس آف انڈیا نے بحیثیت صدر شرکت کی اور عالی جناب نجیب جنگ صاحب سابق لیفٹننٹ گورنر دہلی اور غالب انسٹیٹیوٹ کے چیئرمین جسٹس جناب بدردالریز احمد صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ پروفیسر صدیق الرحمان قدوائی صاحب سیکریٹری غالب انسٹیٹیوٹ نے اپنے تمام مہمانان کا استقبال کیا۔ اس پروگرام میں ملک کی بڑی اہم ترین شخصیات بڑی تعداد میں صف سامعین میں نظر آئیں۔ پروگرام کا آغاز ڈاکٹر سید رضا حیدر ڈائریکٹر غالب انسٹیٹیوٹ نے کچھ اس انداز سے کیا۔ قابل صد احترام جناب حامد انصاری صاحب سابق نائب صدر جمہوریہ ہند، محترم جسٹس جناب اے ایم احمدی صاحب فارمر چیف جسٹس آف انڈیا، عالی جناب نجیب جنگ صاحب فارمر لیفٹننٹ گورنر آف دہلی، محترم جسٹس جناب بدردالریز احمد صاحب سابق چیف جسٹس جموں اینڈ کشمیر اینڈ چیئرمین غالب انسٹیٹیوٹ، محترم پروفیسر صدیق الرحمان قدوئی صاحب سیکریٹری غالب انسٹیٹیوٹ، اور معزز خواتین و حضرات، سب سے پہلے میں غالب انسٹیٹیوٹ کی طرف سے یہاں کے تمام ممبران کی طرف سے اپنے مہمان مقرر جناب حامد انصاری صاحب کا، جسٹس ایم احمدی صاحب جو کہ اس جلسے میں صدارتی فریضے کو انجام دے رہے ہیں، جناب نجیب جنگ صاحب جو مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود ہیں، اور تمام سامعین کا اس پریسٹیجیس لیکچر کے موقع پر میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا استقبال کرتا ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ آج ہمیں عنایت کیا۔ حضرات، یہ جو سال ہے 2019 کا، یہ غالب انسٹیٹیوٹ کے لیے نہایت ہی اہم ترین سال ہے۔ یہ ادارہ اپنی کامیابیوں کے 50 سال کے سفر کو اب طے کر چکا ہے۔ ہم گولڈن جوبلی سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور اس گولڈن جوبلی سیلیبریشن کے موقع پر یہ جو فخر الدین علی احمد میموریل لیکچر ہے، اس لیکچر میں ملک کی 3 اہم ترین ہستیاں شخصیتیں آج یہاں موجود ہیں۔ یقیناً آپ کی موجودگی سے اس جلسے کے وقار میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس جلسے کو ایک تاریخی حیثیت کا رتبہ مل رہا ہے۔ حضرات، میں 2 یا 3 منٹ آپ کا لوں گا۔ آپ سبھی اس ادارے کی تمام سرگرمیوں سے واقف ہیں۔ یہ ادارہ یعنی غالب انسٹیٹیوٹ
اردو، پرشین، خاص کر اردو لٹریچر، پرشین لٹریچر، غالب اسٹڈیڈ غالبیات کے ساتھ ملک کی تاریخ، تہذیب، ثقافت، کلچر اور ہیریٹیج پہ مسلسل پچھلے 50 سال سے علمی اور ادبی امور انجام دے رہا ہے۔ مگر آج کی اس جلسے کی، اس لیکچر کی ایک خاص اہمیت ہے۔ یہ لیکچر ہماری تمام ایکٹیویٹیز میں ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے کہ ہم آج اس لیکچر کے موقع پر اپنے محسن اور غالب انسٹیٹیوٹ کے بانی اور سابق صدر جمہوریہ ہند کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں۔ مرحوم فخر الدین علی احمد کی پوری زندگی ملک کی سالمیت، آپسی اتحاد اور ملی جلی تہذیب کو فروغ دینے میں صرف ہو گئی۔ جب تک یہ ملک رہے گا، باقی رہے گا اور ملک کی تاریخ باقی رہے گی، آپ کی انہی خدمات کا ہمیشہ اعتراف کیا جاتا رہے گا۔ حضرات، یہ جو لیکچر ہے اس کی بہت ہی شاندار تاریخ رہی ہے۔ میں 1 منٹ میں اس لیکچر کے بیک گراؤنڈ سے آپ کو واقف کرانا چاہتا ہوں کہ پروفیسر خلیق احمد نظامی، پروفیسر عرفان حبیب، پروفیسر مشیر الحسن، پروفیسر جسپال سنگھ، اشوک باجپئی، جناب موسیٰ رضا، نور الحسن، جسٹس اے ایم احمدی، جسٹس راجندر سچر، جسٹس مارکنڈے کاٹجو، ڈاکٹر کرن سنگھ، ڈاکٹر رفیق زکریا، ڈاکٹر کلدیپ نیر، آئی کے گجرال اور نہ جانے اس طرح کی کتنی اہم ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اس موقع پر فخر الدین علی احمد میموریل لیکچر سے ہم سبھی کو مستفید کیا ہے۔ حضرات، آج کا دن ہمارے لیے بے انتہا خوشی اور فخر کا دن ہے کہ ان تمام ناموں کے ساتھ ایک اہم نام کا اضافہ ہو رہا ہے، اور وہ نام ہے جناب محترم حامد انصاری صاحب کا۔ حضرات، مجھ میں اتنی استطاعت اور صلاحیت نہیں ہے کہ میں آپ کے بارے میں کچھ بتا سکوں۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ 10 سال تک وائس پریزیڈنٹ کی حیثیت سے آپ نے ملک کی تعمیر و ترقی میں جو اہم رول ادا کیا ہے، اس سے نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا واقف ہے۔ آپ کئی ممالک کے سفیر رہ چکے ہیں، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے ہیں، اس کے علاوہ ملک اور بیرون ملک کئی اہم عہدوں پر فائز رہے ہیں۔ بس میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جس ادارے سے بھی آپ وابستہ رہے، آپ نے اپنی صلاحیتوں سے، اپنے افکار و خیالات سے، اپنے ویژن سے اس ادارے کو بلند سے بلند تر مقام پر پہنچایا۔ ایک سیاسی رہنما، ڈپلومیٹ، ماہر تعلیم کے علاوہ آپ کا شمار ملک کے دانشوروں میں بھی ہوتا ہے۔ آپ کی تحریروں اور تقریروں سے ہم مسلسل مستفید ہوتے رہتے ہیں اور ان سے ہمیں روشنی ملتی ہے اور رہنمائی ملتی ہے۔ ہمیں بے انتہا خوشی ہے کہ اس لیکچر پر آپ نے ہماری دعوت کو قبول کیا۔ حضرات، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کا لیکچر، اس کا موضوع نہایت ہی دلچسپ ہے۔ سنس اینڈ سنرس، ویئر ڈڈ اٹ گو رانگ؟ گناہ اور گناہ گار، غلطی کہاں ہوئی؟ یہ ایک اہم اور سنجیدہ موضوع ہے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر بہت کم گفتگو ہوئی ہے، لیکن دوستو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کوشچن مارک بھی ہے اس کے اوپر، ایک سوالیہ نشان ہے، اور یہ کوشچن مارک اور یہ جو سوالیہ نشان ہے، اسی سوال کو سمجھنے اور سننے کے لیے ہم سب اپنے فاضل مقرر سے جمع ہوئے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اب میں بہت ادب و احترام کے ساتھ پروفیسر صدیق الرحمان قدوئی، سیکریٹری غالب انسٹیٹیوٹ سے درخواست کروں گا، لیکن دوستو ہماری روایت یہ ہے کہ ہم اپنے مہمانوں کا استقبال پھولوں سے کرتے ہیں۔ میں سب سے پہلے جناب جسٹس بدر دریز احمد صاحب، چیئرمین غالب انسٹیٹیوٹ سے درخواست کروں گا کہ آپ محترم ایکس وائس پریزیڈنٹ حامد انصاری صاحب کی خدمت میں گلدستہ پیش کریں۔ محترم جسٹس اے ایم احمدی صاحب کی خدمت میں پروفیسر صدیق الرحمان قدوئی صاحب گلدستہ پیش کریں گے۔ اور حضرات، آپ تمام حضرات کی طرف سے اور آپ کی اجازت سے میں محترم نجیب جنگ صاحب کی خدمت میں گلدستہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔
प्रोफेसर सदीक रहमान कदवई, सेक्रेटरी गालिब इंस्टीट्यूट से मैं दरख्वास्त गुजार हूँ कि सर आप तशरीफ़ लाएँ और इफ्तिताही कलिमात से हम सभी को नवाजें, उसके बाद लेक्चर। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आप सब लोग मुंतज़िर होंगे आज के ख़ास मक़ाला निगार और हमारे अहम, बल्कि आज के अहम तरीन मेहमान हामिद अंसारी साहब का लेक्चर सुनने के लिए। तो लिहाजा मैं कोई और तकरीर इस वजह से नहीं करना चाहता हूँ कि मैं रस्मन इतना वक्त आपका ज़ाय करूँ कि वो तकरीर जो जिसके आप मुंतज़िर हैं उसमें ताख़ीर हो। हामिद अंसारी साहब न सिर्फ हमारे मुल्क के नायब सदर 2 बार रहे, बल्कि वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से उनका ताल्लुक़ पहले तालिब इल्म की हैसियत से और उसके बाद वाइस चांसलर की हैसियत से बड़ा यादगार ताल्लुक़ रहा है। और उन्होंने उस ज़माने में जो दानिशवराना सलाहियतें अपने अंदर पैदा की, उसका इजहार आपने बहुत अरसे तक हमारे अखबारात और रसायल में देखा होगा। डिप्लोमेसी उनका प्रोफेशन बना और उसमें बहुत कामयाब रहे। वो मुख्तलिफ़ मुल्कों में हमारे सफ़ीर रहे, यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रहे और उसके बाद आकर वाइस चांसलर हुए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के। और इस दौरान में वहाँ से रिटायरमेंट के बाद फॉरेन सर्विस से उन्होंने जो आर्टिकल्स लिखे, मज़ामीन लिखे जो अखबारात में और रसायल में छपे, वो शायद आपको याद होंगे। मैं समझता हूँ कि वो इतना बड़ा एक सिलसिला था जो इन्होंने शुरू किया और मेरी ख्वाहिश थी कि वो जारी रहता, लेकिन ये कि मैं सोचता हूँ कि वाइस प्रेसिडेंटशिप के बाद वो तो जारी नहीं रह सका, लेकिन शायद अब फिर उस किस्म का कोई काम वो ज़रूर लेंगे और उससे उतनी ही रोशनी हमें हासिल होगी जितनी उनके उन आर्टिकल से आई थी। डिप्लोमेसी महज डिप्लोमेसी एक प्रोफेशन नहीं है, बल्कि उसके बहुत से पहलू हैं, उसमें बड़ी गहराइयाँ हैं उस दौर में जब ये फ़राइज़ उन्होंने अंजाम दिए और उनसे हम वाकिफ़ होंगे। मैं दिल की गहराइयों से उनका इस्तक़बाल करता हूँ। मैं जस्टिस अहमदी साहब का ख़ास तौर से इस्तक़बाल करता हूँ, अगरचे वो हमारे इदारे के भी ख़ास ट्रस्टी और सदर हैं। मैं बदरुद्दीन अहमद साहब का और नजीब जंग साहब का बहुत दिल की गहराइयों से इस्तक़बाल करता हूँ। ये लोग सब वो हैं कि जिनसे हम और आप सब वाकिफ़ हैं, हमारा इदारा वाकिफ़ है और हम पर बहुत कुछ एहसानात इन लोगों के हैं जो हम हर वक्त याद करते हैं जब उन्हें हम देखते हैं, जब इदारे की तरक्की का ख्याल हमें आता है। हम उन सब का इस्तक़बाल करते हैं और मुझे उम्मीद है कि ये जलसा जो आज आप जिसमें आप शिरकत कर रहे हैं, इसके बाद यकीनन आप याद रखेंगे आज के उस खुतबे को जो हामिद अंसारी साहब का होगा और हम इसे बाद में शाये भी करेंगे और शायद शुदा शक्ल में आपको जल्द ही मिलेगा। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर सदीक रहमान कदवई साहब, सेक्रेटरी गालिब इंस्टीट्यूट। हज़रात, अब मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ जनाब इज़्ज़त माब जनाब हामिद अंसारी साहब से कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने खुतबे को पेश करें। बनाम खुदा। जस्टिस अहमदी साहब, नजीब जंग साहब, दुरेज़ अहमद साहब, प्रोफेसर सदीक रहमान कदवाई साहब, सैयद रज़ा हैदर साहब, ख़वातीन और हज़रात, जुर्म से पहले अगर इतराफ़ जुर्म कर लिया जाए तो
شاید گناہ میں تخفیف ہو جائے. جب صدیق بھائی نے مجھ سے اس لیکچر کا ذکر کیا تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ انکار کرنا بہت مشکل ہے، اقرار کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے. تو کوئی دوسرا وسیلہ تلاش کیا جائے. ایک اور مشکل درپیش تھی جس کا کہ میں ذکر ابھی اندر کر چکا ہوں کہ جب میں علی گڑھ میں وائس چانسلر تھا تو سنسکرت ڈپارٹمنٹ میں ایک کانفرنس تھی اور بطور صدر محفل مجھ سے کہا گیا کہ آپ کچھ کہیے. تو وہاں میں نے کہا کہ ہر انسان کی 3 زبانیں ہوتی ہیں، ایک مادری زبان، ایک سرکاری زبان اور ایک سوچنے کی زبان. تو میں نے وہاں اعتراف کیا اور یہاں بھی اعتراف کرتا ہوں کہ مادری زبان میری اردو ہے، سرکاری زبان انگریزی اور ہندی یا انگریزی ہے، اور سوچنے کی زبان انگریزی ہے. اب اس کے کیا وجوہات ہیں وہ طولانی بات ہے. مگر بہرحال صدیق بھائی کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں. عنوان آج کے لیکچر کا آپ کے سامنے ہے. کئی لوگوں نے مجھے فون کر کے پوچھا کہ بھائی چاہتے کیا ہو، کرنا کیا چاہتے ہو. یاد ماضی عذاب ہے یار، چھین لو مجھ سے حافظہ میرا. قبل اس کے کہ میں اپنی بات کہوں، the late Fakhruddin Ali Ahmad Sahab belonged to and represented another era in the life of modern India. He participated in the freedom movement and occupied high offices in state and central governments, including the highest. It was my privilege to receive him in Abu Dhabi when he paid a state visit to the United Arab Emirates in October 1976. My generation grew up in that period and imbibed the values enshrined in the Constitution of India, which itself was a product of the freedom struggle and the principles on which it was conducted. In a plural landscape, we sought to shape a secular polity, create a liberal democracy premised on the principles of justice, liberty, equality, and fraternity, to preserve the heritage of our composite culture and develop a scientific temper. In a thought-provoking book a few years back, the author Ananya Vajpayee wrote, and I quote her, "What is valuable in the idea of India and what makes India worth preserving is not just its modern political form of a political, secular, egalitarian democracy, but its legacy of centuries of reflection on the avenues available to the human mind to transcend the sufferings inherent in the human condition." Free India, India that was
that had won its Swaraj, the India that had fought hard and envisaged by extraordinary figures like Gandhi and Ambedkar, Tagore and Nehru, was the dream of realizing both the norms of righteousness and the form of a republic. Accounts of its quest for sovereignty I found aplenty. I wanted to track its still elusive search for itself. End of the quote. More recently, in fact, 2 years back, she wrote and bemoaned the most damaging impact in recent years of, and I quote her, the slow, steady erosion of empathy as a public value, leaving us morally impoverished, lesser human beings, and lesser Indians. The India of today, I confess, appears to be a very different place in its perception, articulation, and practice. Above all, sections of opinion are purposefully involved in disowning the past, rewriting parts of it, distorting it to create new idols and ideas. Old India, it is claimed, is dead. That 40% of voters are now middle class, that their aspirations are understood by the leader, and that it represents a triumph of chemistry over arithmetic. Less candidly, the ideology of a cultural organization has been injected in segments of public opinion and has been imbibed almost imperceptibly in the name of the nation and national security. In a recently published book, a scholar of eminence has observed that, and I quote her, in a short space of 4 years, India has made a very long journey. It has travelled from its founding vision of civic nationalism to a new political imagery of cultural nationalism that appears to be firmly embedded in the public realm. End of the quote. Why has this happened? Why has a plural society with a long tradition of accommodation of diversity, reflected with some care in the Constitution, decided to abandon it in favor of a unilateral and distorted reading of its own past? Why is it attempting to rewrite the history of its own freedom struggle and the values enshrined in it? Some careful observers of the Indian scene have attributed the changes underway to populism, authoritarianism, nationalism, and majoritarianism. Each of these requires careful scrutiny. Let us begin with populism. 2 years back, an article in the American magazine Atlantic shed light on its contours. It is not an ideology, but a strategy to obtain and retain power. It is divisive, it thrives on conspiracy, finds enemies even when they do not exist, criminalizes all opposition to them, and plays up external threats. This is an American definition. In such an approach, success is sure, as Mark Twain would have said,
through a combination of ignorance and confidence. Now, authoritarianism in government denotes concentration of power in the hands of a leader or a small elite to the detriment of well-settled procedures of governance. We come to nationalism. It is often confused with patriotism and used interchangeably. Both are words of unstable and explosive content, and so need to be handled with care. They differ in meaning and content, as was pointed out by George Orwell many years ago. Nationalism means identifying oneself with a single nation, placing it beyond good and evil, and recognizing no other duty than of advancing its interests. Patriotism, on the other hand, is devotion to a particular place or way of life without wishing to force it on others. Thus, patriotism is of its nature defensive, both militarily and culturally, and nationalism is inseparable from the desire for power. It is an ideological poison that has no hesitation in transcending and transgressing individual rights. Decades earlier, Rabindranath Tagore had called nationalism a great menace, describing it as one of the most powerful anesthetics that man has invented. He had expressed himself against the idolatry of the nation. We come to the last point, majoritarianism. This, in our Indian context, implies that a religious majority is entitled to primacy in society and has the right, by virtue of it, to take basic decisions relating to the whole society. This is very different from an electoral majority emanating from an electoral process whose results are time-specific and subject to periodic reviews in a democratic system. Implicit in this approach is the propensity to sidestep or override the basic principles of equality enshrined in Article 14 of the Constitution of India. Thus, it is the antithesis of equality and justice, and its emerging manifestations have been commented upon in public discourse and powerfully in recent debates in the current session of our Parliament. Some questions arise here. 1. Has populism and demagoguery resulted from a lack of performance? 2. Why have democratic procedures and commitments to rule of law failed, giving rise to the need for authoritarianism? 3. Why are the constitutional principles of equality, justice, and fraternity tending to become subservient to the majoritarian impulses of the elected majority in a first-past-the-post system? And 4th, what new impulses have made way for strident nationalism? Where, in short, does the responsibility for the sin
of letting down the ideological and administrative system lie? Who are the sinners? Guilt, according to the philosopher Karl Jaspers, has categories: criminal, political, moral, and metaphysical. Where would we be justified in placing it? देखा तो सबके सर पे गुनाहों का बोझ था. Societies have changed course in the past either as a result of external aggression and cultural imposition or from internal ideological and spiritual convergence. This is the challenge. But challenge involves post-mortem, and post-mortems are gruesome business, more so of recent social and political happenings. Our generation took the post-independence developments as given. The partition and its aftermath was indeed painful, but we took the decisions of our elders as irreversible, even if their judgment was not infallible. We took pride in the constitution given to us by the Constituent Assembly and often paid lip service to it, forgetting Ambedkar's warning about life of contradictions and about his caution on conditions precedent for the successful working of a democracy. And he listed 7 conditions. I shall list them. 1. No glaring inequalities in society. 2. The need for a strong opposition. 3. Equality and law and administration. 4. Observance of constitutional morality. 5. No tyranny of majority over the minority. 6. Functioning of a moral order in society. And 7. A strong presence of public conscience. Above all, we soft-pedaled the quiet impulses in society, directing at subverting these very egalitarian principles that sought to allow the principles of justice, equality, and fraternity to take roots. We did the same with the institutions of the state, legislative, executive, judicial, so diligently crafted and premised on rule of law that links the notions of right, development, governance, and justice, and is defined as the absolute supremacy of regular law, equality before the law, and access to justice. Much earlier, in fact, at the moment of birth, Josh Malihabadi had summed up the corrosive behavior patterns in our society. वहशत रवा, अनाद रवा, दुश्मनी रवा, हलचल रवा, खरोश रवा, सनसनी रवा, रिश्वत रवा, फसाद रवा, रहजनी रवा, अलक़िस्सा हर वो शय की है ना करदनी रवा. So, do I need to translate that? Ji? Hatred, ill will,
enmity, disorder, noise, sensation, bribery, rioting, robbery, in short, everything that should not be done is permitted. So, across the board and in each one of the critical areas of national activity, our performance as a people has often been wanting and at times abysmal. We professed but did not practice faith in a set of moral values and in institutions crafted to implement them. We undermined them by our behavior and selfishness. Rule of law, said a senior law officer in the year 2005, was under serious threat, and to quote him, each institution is destroying itself from within, and that there are cancerous developments eating into the fabric of each institution. If these trends are not arrested, they are bound to be destructive of the Indian state in the long run. End of quote. We did make material progress. Many good schemes and programs for economic development were made, but poorly implemented. Uneven development has characterized our performance. We are listed number 130 in the Global Human Development Index of 2018 and as the 12th most inequitable economy in the world. There have, of course, been good patches and commendable performances, but these were not sustained. Collectively, and perhaps unconsciously, we allowed the seeds of discontent to take roots. In the recent election campaign, much was said, and with justice, about rural distress, unemployment, declining levels of foreign investment, and export performance. The interesting thing is that opposition assertions about the poor state of the economy, belied by the government during the campaign, have been accepted as correct after the publication of the election results. We witnessed the same process with other economic measures like the return of black money. Could there be better examples of chicanery? I seem to have missed my own this thing. Most of us would not have heard of a man called Edward Bernays. He died in the year 1995 and was considered the father of propaganda in the United States. He wrote a short tract in the year 1928, called it Propaganda. His opening lines were, and I quote him because it's important, "The conscious and intelligent manipulation of the organized habits and opinions of the masses is an important element in democratic society. Those who manipulate this unseen mechanism of society constitute an invisible government, which is the true ruling of power in our country." End of quote. Propaganda, he added, is of no use to the politician unless he has something to say which the public consciously or unconsciously wants to hear. He also observed, and I quote him again,
that the engineering of consent is the very essence of the democratic process and the freedom to persuade and to suggest. The molding of the public mind by a public figure or a demagogue is not an unknown phenomenon and has been witnessed in recent times. Much earlier, a poet had depicted the style that beggared all description. मगर उसको फरेबे नरगिसे मस्ताना आता है, उलटती हैं सफ़ें गर्दिश में जब परवाना आता है. I translate it. Well versed as it is in the wayward sensuousness of the Nargis, no power can stand once the goblet starts to whirl. Yet, the audience had to be conditioned to receive the message. This was done through a sustained process of indoctrination initiated at the preschool, primary, and secondary school levels, in which culture itself was redefined and conflated with aspects of faith and selected versions of the past. A network of ideologically oriented groupings continued it at other levels in society. Their organization, resources, and reach became formidable over time. This approach, to borrow a phrase from a recent comment in The Economist magazine, is zealous, ideological, and cavalier with the truth. Created alongside was a simplistic and motivated version of the partition, blaming it on one community in a selective and slanted narration of history. An Indian version of Muslim phobia has been inducted in the social media discourse. In this manner, an image of the other has been created to supplement the indoctrination of the minds. This process of molding the minds was known but not countered, even when governments of other political orientation were in power. This can only be attributed to an ideological vacuum, or worse, that seemed to have crept in, perhaps allowed to creep in. A late and simplistic corrective was of no avail and was laughed off. We lost our way and did not even realize it. न पूछो अहद उल्फत की, बस एक दौरे परेशान था. न दिल को राह पर लाए, न दिल का मुद्दा समझे. Muse not over bygone promises of love and the disarranged dreams that could neither anchor the heart nor fathom the depth of its desire. Secularism as a concept and as a practical instrumentality of statecraft has been subjected to sophistry and made a site for political and legal contestations without regard to its antecedent moral principles of equality, democracy, rights, and freedom. Thus, conceptually and in practice, faith, history, and culture were packaged and a particular orientation given to it.
ignored and underplayed was the critical point that the Indian identity was an amalgam of identities, and that pluralism and the attendant practices of tolerance and acceptance was the basis on which Indian nationalism and the freedom movement took shape. The Indian reality of migrating groups seeking greener pastures since time immemorial was better depicted in the couplet सरज़मीने हिंद पर अक़वाम आलम के फ़िराक़ काफ़िले बसते गए हिंदुस्तान बनता गया. Caravans from nations of the world kept coming and contributing to the formation of India. So the answers to our 4 questions are now clear. The sin is the betrayal of the core values of the Constitution. The sinners are all those who professed those values but did not uphold them adequately and allowed a thoughtless process of franchise to become its instrumentality. It is easy retrospectively to identify the tactics resorted to. Although lack of performance and unfulfilled promise was glaring in the face of the voter, particularly the youth, it was ingeniously evaded and replaced by a toxic brew of national interest and national security. Its success, in the absence of sufficient facts, was facilitated by the ideological indoctrination and the organization that accompanied it. This orientation of the voter was not challenged. Instead, ground for it seems to have been prepared over time by failures in governance and slackening in the process of commitment to the values of the Constitution. Is it then surprising that the public felt disappointed, despondent, and frustrated? The implications of strident nationalism remain to be understood. Its momentary success, selectively targeted at an obdurate and ill-intentioned neighbor, is evident. Less perceptible are its longer-term consequences. The prerequisites of a great nation vision are yet invisible. The notion of an Akhand Bharat, as depicted in a cultural organization's cartography, has geopolitical and demographic consequences that may not have been thought through. India lives in a world of nation-states in its own region and globally. The challenges of the future lie less in the realm of traditional interstate security and more in areas of human security, like pandemics, water, environment, climate change, eradication of poverty, etc. This requires cooperation, it requires adjustment of national demands, and it dictates a new mindset to address them. Where then is the corrective? It lies in the foundational principles of the Indian polity and their diligent implementation. This is the only alternative to the hallucination induced by a majoritarian ideology that threatens to overwhelm the plural, diverse, egalitarian, and democratic landscape we relish and cherish. The hallucinatory virus, let us admit, may have seeped
into the bloodstream and through it to the interstices of the heart and of the mind. It would therefore require a sufficiently powerful antidote that has to have effective alternatives on national and global issues. Can the amnesia, the compromises, and the misperceptions of recent and not so recent past be overcome? Yes, but only if a meaningful alternative is offered. We do stand at the crossroads. Thank you. Jai Hind. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया जनाब हामिद अंसारी साहब, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, सिंस एंड सिनर्स वेयर डिड इट गो रॉन्ग, इस मौजू पर आप नहायत ही अहम इम्पॉर्टेंट पुरमग़ज़ लेक्चर से हम मुस्तफ़ीद हो रहे थे। हमें पूरी उम्मीद है कि कुछ दिनों के बाद जब ये लेक्चर पब्लिश होगा तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपका ये मैसेज जो है हम दूर दूर तक पहुंचा सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हज़रात, ये हमारी बहुत ही खुशनसीबी है, हम फ़ख्र महसूस कर रहे हैं कि आली जनाब नजीब जंग साहब, साबिक़ लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली, यहाँ मौजूद हैं। हम दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया पहले भी अदा कर चुके हैं, फिर अदा कर रहे हैं, और आपसे दरख्वास्त गुजार हैं कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात से हम सभी को मुस्तफ़ीद करें। जनाब नजीब जंग साहब जो मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से आज के इस जलसे में मौजूद हैं। जनाब जस्टिस अहमदी साहब, वाइस प्रेसिडेंट अंसारी साहब, मेरे दोस्त और भाई जस्टिस बदर साहब, सदीक भाई, रज़ा साहब और आप सब लोग, फ़खरुद्दीन साहब जिनकी याद में ये मेमोरियल लेक्चर रखा जाता है, ये हम सब के मोहसिन थे, एक तरह से हिंदुस्तान के मोहसिन थे, लेकिन मेरा अपना और मेरे ख़ानदान का एक बहुत ही निजी ताल्लुक़ इस ख़ानदान से रहा है। और मेरी पैदाइश फ़खरुद्दीन साहब की छोटी बहन बेगमा खाला की गोद में हुई थी और 5-6 साल की उम्र तक मुझे उन्होंने पाला था। तो इस ख़ानदान से एक ख़ास ताल्लुक़ है। और मैं कल बदर भाई को ये किस्सा सुना रहा था कि जिस दिन मेरा IAS का इंटरव्यू हुआ, उस दिन शाम को इनके घर में प्रेसिडेंट एस्टेट में एक दावत थी, तो मैं अपने इंटरव्यू से सीधा पहले इनके घर गया था। तो बहुत ही एक पुराना ताल्लुक़ है और इसलिए मैं एहसानमंद हूँ आप लोगों का कि आपने मुझे आज यहाँ मदऊ किया। सिंस और सिनर्स, गुनाह और गुनाहगारों के बारे में कहा जाए तो वाइस प्रेसिडेंट साहब ने बहुत विस्तार से, बहुत डिटेल में हमको समझाया है। मेरे ख़्याल में रज़ा साहब से ये भी गुजारिश करूँगा कि इसका ट्रांसलेशन भी करके और सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, क्योंकि ये लेक्चर ऐसा है कि ये मिस नहीं करना चाहिए। इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो हमको मिस नहीं करनी चाहिए और शायद हम में से कई लोग इनको मिस कर गए हैं। लेकिन गुनाह और गुनाहगार हिंदुस्तान में, मेरा आज ये मानना है कि जो हिंदुस्तान की माइनॉरिटी है वही सिर्फ गुनाह कर रही है और वही गुनाहगार है। चूँकि जो बड़ा तबका है वो सिर्फ दुरुस्त है, वही पेट्रियाटिक है, वही नेशनलिस्टिक है और वही सबको इस वक्त रास्ता दिखाएगा। और इस जमहूरियत में उन्होंने ही, वही इलेक्ट हुए हैं और
جہاں تک میری نگاہ جاتی ہے دور دور تک، اگلے 10 سالوں تک، مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کوئی الگ دوسرا راستہ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا غلطی صرف ان کی ہے؟ چونکہ اصلی گناہ تو 1947 میں آج کے گناہ گاروں نے کیا تھا۔ کوئی وجہ نہیں تھی کہ دو بھائی جو آپس میں ٹھیک سے رہ رہے تھے وہ الگ سے اس طرح جدا ہو جائیں، اور اب 70 سال ہو گئے اور تلواریں کھینچی رہے ہیں۔ میرے ذہن میں تو آتا نہیں ہے۔ آج سے کئی سال پہلے 70s کی میں بات کرتا ہوں، جب پاکستان کی کرکٹ ٹیم ہندوستان آئی تھی، تو ہم یہ دیکھتے تھے کہ ان کی ٹیم میں ظہیر عباس، عمران خان، وسیم اکرم، یہ اتنے ایک ماجد خان، ایک لیجنڈری کرکٹرز ہوا کرتے تھے، اور ہم لوگ یہ کہا کرتے تھے، ہم لوگ سروس میں آئے تھے کہ اگر ہندوستان اور پاکستان الگ نہ ہوئے ہوتے تو کون سی کرکٹ ٹیم ہوتی ہماری۔ اور یہ کئی فیلڈز میں آج ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ جو اوریجنل گناہ ہے یہ کس نے کیا ہے؟ لیکن وہ سب اب آپ کو بھگتنا پڑے گا، اور اس لیے آپ کو بھگتنا پڑے گا کہ ہم لوگ سب نہ تعلیم پا رہے ہیں اور نہ لیڈرشپ تیار کر رہے ہیں۔ مجھے پورے ہندوستان میں ایک لیڈر کا نام لے دیجئے، 150 کروڑ لوگ ہیں، ایک لیڈر کا نام لے دیجئے جو اس قوم کا لیڈری کر سکے۔ سن 47 کے بعد سے اب تک میں سمجھتا ہوں مولانا آزاد رہے ہوں گے، شاہد رفیع صاحب تھے، جی، لیکن مجھے کوئی ایسا لیڈر اس آج کل کی تاریخ میں نہیں دکھ رہا جو ان گناہ گاروں کو کہیں بھی راستہ دکھا سکے۔ اقبال کا شعر یاد آتا ہے کہ ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے۔ اب وہ کب تک ہوگا، کب دیکھیں گے، کیسے دیکھیں گے اور کیا ہوگا؟ میرا خیال حامد بھائی سب کچھ کہہ چکے ہیں اپنی تقریر میں۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جو غالب نے کہا تھا کہ بس کہ ہوں غالب اسیری میں بھی آتش زیر پا، منہ آتش دیدہ ہے حلقہ میری زنجیر کا۔ تو اگر یہ گناہ گار آج بھی جاگ جائیں، اپنے تاریخ مکانوں سے کچھ باہر جھانکیں، کیونکہ زندگی شمع لیے در پہ کھڑی ہے، کچھ نئی دنیا کی طرف دیکھیں۔ دنیا میں بہت ترقی ہو رہی ہے، لیکن ہم لوگ ابھی تک اسی ماحول میں ہیں، اور ماحول سے نکلنے سے انکار کر رہے ہیں۔ تکلیف ہوتی ہے پرانی بستیوں میں جا کے، محلوں میں جا کے، غربت دیکھ کے۔ ہماری بچیاں جو پرانی دلی میں ہیں، نہ ان کے پاس اسکول ہیں، نہ ان کے لیے اسپتال ہیں، نہ ان کو لے جانے والے، باہر چراغ دکھانے والے کوئی لوگ ہیں۔ آپ کے پاس اربن اسپتال ہے، چلے جائیے، برقعے میں کتنی عورتیں آپ کو دکھیں گی، اکیلی آئی ہوئی تیمارداری کے لیے، کوئی محسن نہیں ہے، کوئی ڈاکٹر دیکھنے والا نہیں ہے۔ تو وقت یہ ہے کہ یہ گناہ گار کچھ راستہ دیکھے، اور یہ جو نوجوان ہیں ان میں سے کوئی لیڈر پیدا ہو۔ ہمارے ٹائپ تو نکل گئے، لیکن کاش کہ علی گڑھ یونیورسٹی سے، جامعہ ملیہ اسلامیہ سے کچھ ایسے لیڈر نکلیں جو ہمیں راستہ دکھا سکیں۔ بدر بھائی، تھینک یو ویری مچ۔ بہت بہت شکریہ جناب نجیب جنگ صاحب۔ حضرات، اس سے پہلے کہ ہم صدارتی خطبے سے مستفید ہوں، میں سب سے پہلے میں اب آخر میں جناب جسٹس بدر دریس احمد صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب بدر دریس احمد صاحب، چیئرمین غالب انسٹیٹیوٹ۔ حامد انصاری صاحب، احمدی صاحب، نجیب بھائی، صدیق صاحب،
ڈاکٹر رضا اور معزز حاضرین، انصاری صاحب نے جو اسپیچ اپنی انگریزی میں یہاں آپ کو سنایا، وہ ایک بہت، اگر اسے غور سے دیکھا جائے تو بڑا ہارڈ ہٹنگ اسپیچ ہے۔ اس کا مختصر سے نجیب بھائی نے اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے اردو میں پیش کی، اور میرے خیال میں اس کو ذرا لوگ سنجیدگی سے پڑھیں، اور میں چاہتا ہوں کہ غالب انسٹیٹیوٹ اس کا اردو میں ترجمہ کر کے شائع کرے، تاکہ جنہیں کوئی شکایت ہو کہ نہ سمجھ میں آئی بات، وہ سمجھ لیں۔ ویسے تو یہ جو بات انصاری صاحب نے کہی وہ پڑھنے لکھنے سے سمجھنے کی بات نہیں ہے، یہ دل سے سمجھنے کی بات ہے، جو آپ سب سمجھ رہے ہیں کہ آج کے دور میں کس طرح کی مشکلات ہمارے سامنے ہیں، اور ہمیں کس طرح سے ان مشکلات کا سامنا کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی بہت اچھی چیز ہے، ڈیموکریسی واقعی اچھی چیز ہے، لیکن ہم ایک بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ہندوستان میں جو ڈیموکریسی ہے وہ ایک کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی ہے۔ اس میں صرف نمبرز کا کھیل نہیں ہے، ان نمبرز کے اوپر ایک کانسٹیٹیوشن ہے۔ تو اس میں اگر ایک انسان جس کا کوئی فنڈامنٹل رائٹ ہو اور پورا ملک اس کے خلاف ہو، اور وہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ لے کے اپنا کورٹ جائے اور سپریم کورٹ جائے، احمدی صاحب چیف جسٹس رہے، ان کے سامنے کھڑا ہو اور پورا ہندوستان اس کے خلاف ہو، لیکن اس کا اگر رائٹ ہے اور حق ہے کانسٹیٹیوشنل، تو کورٹ پہ لازم ہے کہ وہ اس کو حق دے۔ اس میں صرف نمبرز کا کھیل نہیں ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ جس کے زیادہ نمبرز ہیں، جو زیادہ ووٹ لے آئے گا وہی جیتے گا۔ وہ جیتے گا، پارلیمنٹ میں جیتے گا، بٹ پارلیمنٹ میں جو قانون بنتے ہیں وہ بھی چیلنج ہوتے ہیں، اور وہ کانسٹیٹیوشنل اگر نہیں ہے تو وہ سیٹ اسائڈ ہو جاتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ جتنے نجیب بھائی مایوس ہیں اتنا تو میں نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ ہمیں لڑنا چاہیے۔ کورٹس ابھی بھی کام کر رہے ہیں، جتنا عدالتوں کو کام کرنا چاہیے کانسٹیٹیوشن کو سنبھالنے کے لیے، کانسٹیٹیوشن کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اتنا نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کورٹ جائیں اور ان سے فیصلہ مانگیں، اور اگر آپ اس طرح اپنے آپ کو بڑھائیں تو اس میں اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ آپ اپنا ایجوکیشن بڑھائیں اپنے قوم میں، اور جیسے نجیب بھائی نے کہا کہ کوئی نہ کوئی لیڈر ضرور پیدا ہوگا، اور کیوں کئی لیڈر پیدا ہوں گے جو کہ آپ کو صحیح راستے پہ لے جائیں گے۔ میں صرف 2 باتیں اور کہوں گا کہ میرے مرحوم والد فخر الدین صاحب 6 سال جیل میں رہے آزادی کی لڑائی میں۔ آج کی تاریخ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے آج کل پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان میں سے کتنے ہیں جنہوں نے یہ سیکریفائز کیا ہوگا، جو کہ آج دیش بھکت کہلاتے ہیں۔ 6 سال انہوں نے آسام کے جیلوں میں کاٹے، اور آج کے جیل نہیں ہے، وہ انگریزوں کے زمانہ کی جیل ہیں جہاں پھینک دیے جاتے تھے صرف دیواروں کے پیچھے۔ ان کو کھانے کے ساتھ چاول کے ساتھ کیڑے ہوتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ لوگوں کے لیے اپنی زندگی پوری ہر طرح سے وقف کر دی، اور اسی لیے آج ہم ان کو یاد کرتے ہیں۔ بس یہ ضرور ہے کہ وہ میرے والد رہے ہیں، بٹ وہ صرف میرے والد نہیں ہیں، آپ لوگ سب کے۔ اور ایسے لوگوں کو دیکھ کے، ان کی تاریخ کو پڑھ کے، ان کی زندگی کو پڑھ کے دیکھ کے، نئے لڑکوں کو، نئے لڑکیوں کو ایک طرح کا انسپریشن ملے گا، جذبہ آئے گا ان میں کہ وہ آگے چل کے کچھ نہ کچھ
کر دکھائیں، قوم کے لیے کر پائیں اور سب سے زیادہ ملک کے لیے کر پائیں. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. شکریہ جناب بدت العز احمد صاحب. حضرات، اب پریسیڈنشیل ایڈریس کے لیے صدارتی کلمات کے لیے میں بڑے ادب کے ساتھ جسٹس احمدی صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے ہم سبھی کو مستفید کریں. Today's main speaker, who delivered his memorial lecture, has given us many areas for thought. It will take at least me, I don't know about others, but it will take me some repeated reading of his lecture to grasp the thoughts which he expressed. We are all always happy to say that we are living in a democracy. But democracy demands certain sacrifices also. As I look at it from the lecture delivered by our main speaker, Ansari Sahab, he has put in a lot of labor in drafting the lecture. And I will take time to really grasp it and digest it. It's not easy for us to just listen to it and jot down few points, but the essence of the lecture has to be understood. Today, the Constitution is also in danger. And to save the Constitution and the spirit of the Constitution, it will require every citizen to join hands to safeguard its basic principles. If you analyze it, where is equality? And also economic independence. So far as the poor are concerned, not only the Muslims, but even the non-Muslims, they do not see light at the other end of the tunnel. Therefore, I would only say that education and only education can uplift you. If you do not concentrate on education, you will not be able to understand your duties to the Constitution. The Constitution is a wonderful document. Read and reread it. And the same I would say for today's lecture. I will frankly admit that I will
go home and try to digest the thoughts of Ansari Sahib. There are several hints in this lecture which convey a clear thought as to what we are required to, duty to do to the Constitution. It is all right to say that the Constitution gives us several rights, but at the same time, there are many duties that you are required to perform. So, please ponder on it. How are you going to perform your duties under the Constitution? Take, for example, the need to educate your community. What roles are being played? Even though the Constitution says every child between the age of 6 and 14 will be entitled to free education. And do you get that? I came across a Maulana some time back. He told me, he came to me and he said, I want to establish schools in backward areas where Muslim population is there. I said, it's a very good idea. You need any help from me, tell me. I'll be glad to do it. Then I told him, make a prototype of the school so that from the distance also anybody sees it, he knows this is the primary school. And that he did that. And I remember, I think I must have gone to inaugurate several schools which he set up. And for a person who is devoted to the community and wants to work for the community, finance is no problem. He does get the finance and he goes on creating schools. And I have inaugurated several of them. So I one day told him, Maulana, these are primary schools. What will happen to the students who have crossed the primary stage? He told me, aap kahin wo kare? So I said, you must have a secondary school. So he built a secondary school, multi-storied, in Bhopal. And he asked me to inaugurate it, which I did very happily. And I wish people use those schools and send their boys and girls to take their seats in the school. Ansari Sahib, I'm greatly indebted to you for having this opportunity to associate myself with this program. Anytime for education, if my services are required by the community, I am always available. Thank you.
बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस जनाब एम अहमदी साहब। हजरात, अब मैं सोचता हूँ कि 1 मिनट में इजहार तशक्कुर कर दूँ। मैं सबसे पहले इज़्ज़त माब जनाब हामिद अंसारी साहब, जस्टिस एम अहमदी साहब, आली जनाब नजीब जंग साहब का दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हम एहसानमंद हैं कि आपने अपना कीमती वक्त हमें इनायत किया और आज की शाम को आपने तारीख़ी शाम बनाई। इसके अलावा यहाँ पर जो सामीन बैठे हुए हैं, मैं किस किस का नाम लूँ, ज़ाहिर सी बात है मैं नाम नहीं ले सकता। मेरे लिए हर वो शख्स जो सामी की हैसियत से यहाँ मौजूद है वो मोहतरम है, काबिल इज़्ज़त है। जो शख्स जिस जगह है वही आफताब है। आप तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। हजरात, हमने सभी के खाने का इंतज़ाम किया, आप जो भी बैठे हुए हैं, लेकिन ज़रा सब्र और ज़ब्त के साथ, चूँकि सामीन बहुत ज़्यादा हैं, हम सबको यहाँ से खाना खिला करके यहाँ से रुखसत करेंगे। खाना तैयार है, नीचे आप तशरीफ। मोहतरम हामिद अंसारी साहब ने हुकूमत के अहम जिम्मेदारियाँ निभाई हैं और वो हुकूमत में अपने उस दौर में शामिल हुए हैं जो आज़ादी के बाद का वो दौर था जब नौजवान फॉरेन सर्विस या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ज्वाइन करके मुल्क की खिदमत करते थे और मुल्क की उन इक़दार की पासबानी करते थे जो जंग आज़ादी में इनको कायम किया गया। तो आज की तकरीर में उनका वो दुख ज़ाहिर हो रहा था कि वो जो इक़दार जिसको उन्होंने देखा था, समझा था, पढ़ा था, या उन्होंने अपने बहुत तवील सरकारी खिदमत के दौरान नायब सदर के अहदे के दौरान उन इक़दार को परवान चढ़ाया था, वो जो टूट रही थी और टूट रही है, वो उनका दुख वो ज़ाहिर कर रहा था। और वो उस गुनाह में शायद अपने आप को भी शामिल कर रहे थे और हम सबको शामिल कर रहे थे। वो लोग जो खामोश हैं और उन टूटी हुई इक़दार की तरफ देखते रहते हैं, अफसोस करते रहते हैं, उनका इजहार भी करते हैं, लेकिन कोई उसके लिए रद्द-ओ-अमल या उसके लिए कोई मुतबादिल निज़ाम नहीं पेश कर रहे, ताकि मुल्क में उन इक़दार की तरफ हम फिर वापस जाएँ जो हमारे आज़ादी के, जंग आज़ादी के मुजाहिदों ने इस मुल्क को आज़ादी दिलाने वाले महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद, पंडित नेहरू जैसे सरदार पटेल साहब ने कायम की थी। तो हम सब की दुआ ये है कि हमें सारी सा कोई दर्द है और कौम हम समझें और उस पर अमल करें। लेक्चर जो है फ़खरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल लेक्चर जो है हर साल होता है और हर साल यहाँ से कुछ नई उम्मीदें लेके जाते हैं और ख़ास तौर से गालिब इंस्टीट्यूट की जो अदबी और समाजी खिदमत है उनको तो उनके लिए तो उनकी तारीफ़ के लिए तो अल्फाज ही नहीं है। इतना काम कर रहे हैं वो, ख़ास तौर से मतलब ये कि ठोस काम कर रहे हैं अदबी मैदान में और तहक़ीक़ के मैदान में, समाजी खिदमत के मैदान में जो काम कर रहे हैं। अभी डिजिटल जो काम कर रहे हैं, डिजिटल मतलब डॉक्यूमेंटेशन का जो काम कर रहे हैं, कमाल कर रहे हैं और खुदा करे कि मतलब ये है कि वो इसी तरह कामयाब होते रहें।